Hello everyone. Today I shall discuss the thermodynamics chapter. Okay, this chapter I am discussing for CBSE and ICSE board students. Okay, at first we have to know about various terms of thermodynamics. To study thermodynamics, we have to discuss about various terms of thermodynamics at first. Okay, so first is system. So what is system? A system is the various parts on the earth. Like there is a pond. Pond is surrounded by a boundary. So the under the boundary the system is water. So the pond is the system and this surrounding is called the surroundings, or the boundary is called the surroundings. So here it is 1 mole of water which is surrounded by a boundary. So 1 mole water is the system here. Next is surroundings. One is a system. System is surrounded by a boundary. Like here is an example. It is a pond and pond is surrounded by the various types of houses, various types of trees, man, woman, etc. Like environment, যেটা আমরা বলি environment. So this is called the surrounding. Okay, so system plus surroundings is equals to universe. Like this is our planet earth. Earth is surrounded by various planets, galaxies, etc. So suppose if we called our earth system and the galaxy and other planets are surroundings, so overall is called universe. Okay, so এইভাবে কিন্তু আমরা সিস্টেম ও সারাউন্ডিং এর বিষয়টা নিয়ে বললাম। এবারে আসছি বাউন্ডারি। বাউন্ডারি হচ্ছে, দেখো হিয়ার আই হ্যাভ টেকেন অ্যান এক্সাম্পল অফ পন্ড. হিয়ার ইজ দ্য পন্ড, water is inside and outside there is a boundary. So here is some water inside the pond and the wall is of the outer surface. So outer surface wall is the boundary. So also this is the boundary, and also interface between water and air is called boundary. You also know the air is blowing above the pond, so the interface between the water of the pond and air is also called the boundary. Okay, now I will discuss the characteristics of the boundary of system. মানে কত রকমের বাউন্ডারি হতে পারে সেটা নিয়ে বলছি। The boundary must be imaginary or real. Here is the pond. The pond, behind the pond there is a boundary, is must be imaginary. Okay, but here is, look here, the water is inside the glass, so it is a real boundary. Glass is the real boundary. Glass হচ্ছে real boundary, but কোনো একটা পন্ড তার চারপাশে কোনো এনভায়রনমেন্ট যে এরিয়া আছে, ধরো কোনো রাস্তা আছে বা কোনো ভেরিয়াস টাইপস অফ ট্রিজ রয়েছে, এগুলো তো আমরা ইমাজিনারি করে নিচ্ছি, যে ইমাজিনেশন করছি যে এটা একটা বাউন্ডারি হতে পারে। তো সেই জন্য হচ্ছে দ্য বাউন্ডারি মাস্ট বি ইমাজিনারি অর রিয়েল। ওকে, আচ্ছা, হিয়ার আই হ্যাভ কনসিডার্ড দিস অ্যাজ এ cell, animal cell or plant cell. Okay, so this cell, here you look, the non-living materials are interchanging with this cell. মানে বাইরে কোনো নন লিভিং যে মেটেরিয়াল বা কোনো আয়ন্স, যেমন ধরো ক্যালসিয়াম 2+, ম্যাগনেসিয়াম 2+, দিস আয়ন্স আর এন্টারিং ইন দ্য সেল অ্যান্ড অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ সাম আয়ন্স আর লিভিং ফ্রম দ্য সেল। সো এই যে ইন্টারচেঞ্জ হচ্ছে, এই জিনিসটা যদি হতে পারে কোনো একটা সিস্টেমের ক্ষেত্রে, ইফ ইট ইজ ফিজিবল ফর এনি সিস্টেম, দেন দ্য বাউন্ডারি ইজ কল্ড পারমিয়েবল। ওকে, অ্যান্ড হিয়ার ইউ লুক, if
non-living materials are cannot interchanging with the cell, then the boundary is called the impermeable. Okay, so this is the another types of characteristic of boundary. Now the third one is here, heat of the environment is interchanging with the system. So heat is interchanging here in this picture, so then the boundary must be called diathermal. Okay, by heat, if it interchange with the system, then the boundary of the system is called diathermal, and if heat of the environment does not interchange with the system, then it is called adiabatic. So diathermal and adiabatic, this is the two types of boundary characteristic. In this system is surrounded by an outer face or boundary. Okay, so this outer face must be of two types, one is rigid and another is non-rigid. So rigid means the volume of the system is not interchangeable. If the volume like this, here is water is inside the glass. Okay, so glass is a rigid boundary. Okay, glass is a rigid boundary. We cannot move it or interchange its volume of the glass. So water is also not interchangeable if we put water inside the glass. Okay, but if you put some amount of water in a balloon, so balloon can be pull or push, মানে বেলুনকে তুমি তো ছোট বড় হাতের মধ্যে নিয়ে সেটাকে পুশ করে তার উপর কিছু প্রেসার ক্রিয়েট করে তুমি পুল অ্যান্ড পুশ এই যে ব্যাপারটা করতে পারো। তো তখন কি হবে না, বেলুন কিন্তু ফেটে যেতে পারে অ্যান্ড এর মধ্যে যে জলটা আছে সেটা বেরিয়ে যাবে অবভিয়াসলি দেন দ্য ভলিউম অফ দ্য সিস্টেম মাস্ট বি চেঞ্জড। ওকে, সো two types of boundary is considered, one is rigid and another is the non-rigid. Okay, rigid, the volume is the system is not interchangeable, so when the boundary is rigid, the volume of the system is not interchangeable, and when the boundary is the non-rigid, then the volume of the system is interchangeable. Okay, as you like a human cell যে সেল মেমব্রেন থাকে, সেল মেমব্রেনের তো কোনো রিজিডিটি নেই, তো সেল মেমব্রেনের মোটামুটি একটা রিজিডিটি রয়েছে, কিন্তু সেই কারণে সেলের যে একটা পার্টিকুলার ভলিউম থাকে সেটা কিন্তু ভ্যারাইটি টাইপসের হয়। সো সেল মাস্ট বি অফ ভ্যারাইটি টাইপস অফ শেপ। ওকে, now I shall discuss the types of the system. It is a open system. Open system means non-living materials are interchangeable and also heat is interchangeable. Okay, the one example is human beings take food, heat from the surroundings. আমরা যারা হিউম্যান বিংস আছি, বিভিন্ন ধরনের অ্যানিমেলস আছে, তারা বাইরে থেকে ফুড ইনটেক করে, বাইরের হিট আমাদের শরীরে আমাদের স্কিনে এসে লাগে, তাহলে কি সেই হিটটা আমাদের শরীরে ঢুকছে, আবার খাবারগুলোও আমরা খাচ্ছি। আর এক দিক দিয়ে দেখতে গেলে দে অলসো ইন্টারচেঞ্জ দ্য হিট অ্যান্ড ওয়েস্ট মেটেরিয়ালস উইথ সারাউন্ডিংস, তাহলে তাদের শরীর থেকেও কিন্তু যে ওয়েস্ট মেটেরিয়াল রয়েছে, যে হিট রয়েছে, মানে সেটাও কিন্তু সারাউন্ডিংসে বেরিয়ে যাচ্ছে। ঠিক আছে, বা ডিউ টু দ্য হিট দেয়ার প্রডিউসেস দ্য সোয়েট ইন আওয়ার হোল বডি, সো ইট ইজ অলসো অ্যান ইন্টারচেঞ্জেবল প্রসেস। ওকে, সো এটা হচ্ছে ওপেন সিস্টেম হোয়ার non-living materials and also heat is interchangeable with between system and surrounding. এবার হচ্ছে ক্লোজড সিস্টেম কি না, একটা সিস্টেমে দেখো নন লিভিং মেটেরিয়ালস আর নট ইন্টারচেঞ্জেবল, নন লিভিং যে সমস্ত মেটেরিয়ালস আছে সেগুলো কিন্তু সিস্টেমের সাথে ইন্টারচেঞ্জ করছে না, বাট হিট ইজ ইন্টারচেঞ্জেবল। ওকে, দ্য এক্সাম্পল দ্য হট ওয়াটার ইন এ বটল হুইচ ইজ ক্লোজড বাই অ্যান পিস্টন। একটা বটল বা or in a jar, there is some amount of hot water in a jar and jar is closed by a piston. Okay, so
দ্য ইন্টারচেঞ্জ অফ দ্য হিট ইজ পসিবল ফ্রম হিয়ার। তাহলে বাইরের সারাউন্ডিংয়ে যে এয়ার আছে তার সাথে ভেতরের যে হিট তার ইন্টারচেঞ্জ হবে। সো ইট ইজ ইন্টারচেঞ্জেবল, দ্য হিট ইজ ইন্টারচেঞ্জেবল হিয়ার। বাট বাইরের কোনো নন লিভিং মেটেরিয়াল কখনোই কিন্তু এর সাথে ইন্টারচেঞ্জ করবে না। সো দ্য ক্লোজ সিস্টেম ইন হিয়ার any types of non-living material is cannot be interchangeable with surrounding and system, between surrounding and system. It is called closed system. Only heat is preferable for interchanging. Non-living materials are not preferable for interchange. Isolated system. Isolated system এর ক্ষেত্রে দেখো, isolated system is surrounded by a boundary, but here heat is not interchangeable as well as non-living materials are not interchangeable. So they are both, heat and non-living materials are not interchangeable. So example is the tea in a flask. একটা ফ্লাক্সে করে আমরা তো কোথাও বেড়াতে গেলে কি ফ্লাক্সে করে চা বানিয়ে নিয়ে যাই। সো টি ইন এ ফ্লাক্স ক্যান নট ইন্টারচেঞ্জ হিট অ্যান্ড নন লিভিং মেটেরিয়ালস উইথ সারাউন্ডিংস। তাহলে ফ্লাক্সে যদি আমি একটা চা বহন করি, গরম করে চাকে আমি ফ্লাক্সের মধ্যে ঢেলে নিয়েছি, তাহলে সেই ফ্লাক্স থেকে বাইরের সারাউন্ডিংয়ে হিট বা কোনো মেটেরিয়াল অবশ্যই ইন্টারচেঞ্জ করতে পারবে না। তো সেই জন্য বলা হচ্ছে যে এটা হচ্ছে আইসোলেটেড সিস্টেম, দ্য সিস্টেম হুইচ ক্যান নট ইন্টারচেঞ্জ হিট অর নন লিভিং মেটেরিয়ালস উইথ দ্য সারাউন্ডিংস। ওকে।